my loves. Welcome back to our house. I am a lovely host, the Miss Njeri Kangeda. And welcome back to our community, the Black, Grey, White podcast, where we share love and do life together. I'm so happy, by the way. Every single time I record a new episode, I just feel like, in short, I just feel like I'm moving. Yeah, I feel now suddenly I'm beginning to feel like I'm doing this thing. Unajua mara kwanza ukianza kitu bado inakuanga ni kama tu finally I'm like nasikia ni kama niko kuna ile momentum. But yeah, welcome back to our community. Today is a story time day. Does that even make sense? Line is your story. Today I'm here to give you a story, which is one of my strongest suits, my best abilities, the ability to be able to kupatia tu watu story too. So I hope amtaboyaka. This is going to be a very, very interesting story. It's one of those things napenda kuuliza watu, napenda kusikia. Napenda tu kusikia tu experiences za watu, because let me tell you, our love lives, especially in the beginning when we were younger, there's nothing as chaotic, as funny as every person has just a weird story ukiwa mdogo, whether the first time you liked someone, you were in primary school, you were in high school, whatever time. Usually for most people tunakwanga in our teens, but watu wanakuwa tuna mastori tu funny. So I thought, why not share that as my first story? So yeah, as you can tell from the title, today I'm going to talk about the first time I liked a guy. Let's call him my first crush. Yeah. So sit back and enjoy. Unakumbuka tukisemanga hivyo tukifanya zilikuwa zinaitwaje choral verse na mashairi. Welcome adjudicators. Sit back and enjoy. Hata nimesahau vile ilikuwa inasemwa, but there was something like that. Sijui then sit back and enjoy. Okay, I'm done. I'm not going to repeat that again. But yes, sit back and enjoy. This is going to be an interesting story. Yeah. So, firstly, as I was thinking about this story, nilikumbuka tu venye tukiwa primary school na tukiwa high school, people were in relationships. Now, leave alone even at having a crush and liking somebody. Like, people were in full-on relationships, Like, there was so much feelings and so much hormones flying around, sikuelewa hiyo shit. Na sisemi kwa ubaya, by the way, like I said, kila mtu akona story yake. But you know what's funny? It's actually, I'm saying this because of how I related to it. When I was in high school, especially in high school, like, guys had every single time tulikuwa tunaenda home, tunarudi for like tumeenda midterm ama tumefunga for long holiday, I'm telling you, people had stories like about their boyfriends, they went where, they did what, they felt what wakitumia mails. Like, I'm telling you, I used to see people like talking about their boyfriends and their girlfriends, and I always used to feel left out, because for me it took such a long time before I actually liked someone, like ile ukikuwa honest with yourself, una realize by the way hii kitu watu wanaita kukuwa na crush ni kama sielewi hii kitu ni nini, Actually, at some point, when I was in high school, like in my first years of high school, there was a point nilikaa hivi nikajiuliza, na by the way, ama inaweza kuwa mimi ni lesbian? Inaweza kuwa marafiki wangu venye nawapenda, inaweza kuwa nawapenda romantically, hadi kuna time mpaka nilikuwa na hangout na watu najaribu kuangalia hivi, could it be that deeply I want to touch your tits and I don't know? Could it be that actually I like women and I don't know? Anyway, my point is, it took me such a long time actually. Kulingana na venye watu walikuwa wana move, yeah? I feel like for me it took me such a long time to actually like someone. But anyway, this is now the story of how finally, for the first time, I liked a boy. Ay. Na before hata niwaambie story, acha nikwambie, sijui tuite obsession. Just yesterday I found a book that I had in high school, and when I was opening it, nikiperuse 2 pages, it reminded me. Na
It reminded me of the things I used to do in high school, like in relation to this boy, to this particular boy. We had we had a nickname tulikuwa nayo. Kuna unaona venye una join jina ya mtu, jina yako na ya mtu mwingine, muna form jina moja. Kama wewe ni Mkikuyu unajua unaelewa, hata ikosi uko na biashara, unaitwa Martin, dem yako anaitwa Mary, alafu hiyo hata make sense. Hiyo ni Martin na Mary. Hiyo inaanza na ma. Acha tuchague ingine. Tuseme Sheila na Kinoti. Sheila na Kinoti. Mnajoin hizo jina mbili inakuwa kila. Yeah. Sasa mkiwa kama couple mnajitanga kila. Mapenzi nayo ilikuwa na noga. Hakuna mapenzi ilikuwa na noga kama mapenzi ukiwa mjinga, ukiwa mdogo na ukiwa mjinga. Hiyo ndo mapenzi ilikuwa na noga. Ulikuwa unachamka. Unatembea tu hivi unasikia tu mtu amekuja tu kila. Unajua huyu kwenye yako anajua anapendwa. Huyu kwenye yako alikuwa anajua anapendwa. Anyway, we had such a name. And mimi of course I was in love. I plastered that name everywhere on my books, on my exercise books, on my Bible, on my yani it was a very crazy experience. So anyway, I found a book and then I saw that name. Nilikuwa naandika mpaka na highlighter. Unaandika na highlighter, unachorelea outline yake hivi na pen ya black, and then kwa hiyo outline ya black unarudilia sasa na outline ya red. Design, mchoro. Nikajiuliza hizi dididi shwali nilikuwa napitia. What are these? Anyway, it reminded me of that experience, and I thought, I'm going to share this story as a first story. So how I met this guy. So the story is, nilichange shule somewhere katikati ya my high school. So anyway, I changed schools, and now I'm in a new school. And this new school is a mixed school, yeah? So I think I joined school on a Thursday. No, I think on a Friday. I joined school on a Friday. And then for the next like 1 week or couple of days, for the next like 5 days, I hadn't seen this guy. So mimi sasa, like the first 5 days were just the first 5 days. You're a newcomer, watu wanajaribu kugauge wewe ni nani, uko aje. Kwanza that's a story for another day. Wacha nikwambie venye nilijaibisha hiyo first week. According to how I feel I experienced it. Anyway, story for another day. So for the first 1 week, I hadn't even seen this guy. I had never met him. I'd never seen him. I'd never noticed him. So siku ikafika. Si nimejoin shule on a Friday. The next week, Thursday ikafika. On Thursday, we had ilikuwa inaitwaje clubs. Siku ya clubs. I think ilikuwa inaitwa hivyo. Time ya clubs. So ilikuwa time ya clubs. So time imefika, ukumbuke mimi ni newcomer. Yeah? So watu wanajaribu kunielezea the way things go, nini, you're supposed to join a club, you're supposed to be in 2 clubs, these are the clubs, pick an interest, nini. So at this point nakumbuka tulikuwa tumetoka class yetu I think ilikuwa first floor. So tulikuwa tumetoka class, kwa rails kumejaa tu watu. Like there's a lot of vibrance, like you could tell it's now time for like tumetoka sasa, study time, and now there's this vibrance and this joy and this giddiness in the air. Like people are just laughing, people are everywhere, watu walikuwa napiga story, there was just noise. That's how I remember it. So tumetoka class, and I remember I was with like 2 friends. Sasa wenye walikuwa wananiambia utajoin clubs gani, kuna hii. Out of hizo clubs niliambiwa, actually I don't think zilikuwa mingi, but out of zenye niliambiwa, I think enjelini interest was chess club. And it's because from ile shule nilikuwa before, we didn't have chess club. Also, I had never played chess. I had even never seen people playing chess. I've never like physically seen people playing chess. So I was like, okay, I'm interested in this, by the way. If anything, hata kama sita join, at least nitakuwa nimejichanua mahali. Mi actually nilikuwa nataka kujichanua. So tukaenda chess club. Kwenda chess club, nikaenda, nikakaa, nika-join table fulani, guys were playing chess, nini. I tried to kugauge kama hii ni place naweza kuwa interested nayo. It was an interesting game. I liked that unatumia akili kuicheza. It's not just, like you have to
unatumia akili kuicheza. But nikaona hii kitu, for now I'm just watching, unaelewa. So I watched for like 20 minutes actually, before hata club session ianze. Watu wa chess before watu wa decide mnaenda sijui club gani mnaenda, watu wa chess walikuwa washakaa chini, washachukua ma chessboard, washakaa, au watu wakuwa wanacheza. They knew what they were coming here to do. Hawa sa wakuwa wanacheza. So anyway, nikawatch tu for like 15-20 minutes nini, and then beshte yangu moja kakama kaniambia, by the way, sisi tunaenda hii club fulani. I remember it used to be called gender club, si tunaenda hii club fulani inaitwa gender club. So nikakuwa na ile interest tu ya kuuliza tu, okay, mnafanyanga nini huko? Wako like, point ya gender club ni kuinteract females and males. Like, it's a place where now, apart from venye si socialize with sports and class and nini, hapa sasa tuna interact as genders socially, unaelewa. Like, this is just a social space to be able to, I think una get kenye nasema, gender club. So hata haikuwa hata na story mob. Every single time we used to go for club sessions, it was always something new. Utapata maybe there's a conversation people are having, there's a game people are playing. Yeah, point ni being able to join the two genders together, both males and females, na kuboost your interaction yani. Yeah. So nikaambiwa kuna hii club inaitwa gender club, and it's fun. Actually nikipresent hiyo idea, mimi niliambiwa it's a fun club, it's a fun club, wase ujibamba, tutakuwa na maboy. Kwanza niko watu hapo nasikia tu tutakuwa na maboy, niko yeah, wacha tuende tukajibambe. But then now that I'm thinking about this story, I can't help but laugh, to be honest. I can't help but laugh. Anyway, tukaenda gender club. Tukaenda, it was just like we just picked a room nini, tukaambiwa sasa hiyo siku we are going to form a circle. We are sitting in a circular formation. So tukatoa meza, tukatoa nini, watu wakapanga viti in a circular way, ile all around the room. So after tumekaa chini, gender club was headed by two people, our deputy and a history teacher. So yeah, we used to call our deputy Remix. Wacha hata niseme tu jina yake. We used to call him Remix. He was called Mr. Karemi. We used to call him Remix, and I think hiyo jina ilikuwa juu alikuwa na ka turntable, alikuwa na kanini ka DJ. I think actually sijuangi mbona tulikuwa tamwita Remix. But if I'm not wrong, hapo ndio jina ilitoka. So anyway, alikuwa na kanini ka DJ. Alikuwa anakuja nako hapo, anatuchezea ngoma, anafanya nini. Then yeah, huo mwingine mwenye alikuwa anasaidia kwa hiyo club ni our history teacher. She was called Miss June. So anyway, si tumefika club, tumekaa chini, tumepanga viti nini. Sasa si ni June na Mr. Karemi watuambie form ni gani. So the idea of this day was, there was a box going round, and I think everybody has played that game, and if you have not, you've at least seen it. So mtaweza kuelewa yani. So the game was, there was a box. Kwa hiyo box kuna two papers. Two papers tumekwa maswali na dares. So there are questions and there are dares. It's almost like you're playing truth or dare, but yeah, something like that, but in a different way. So kwa hiyo box kulikuwa na papers. Papers zimeandikwa maswali na zingine zimeandikwa dares. So kwa hiyo circle tumekaa hivyo, box inaanzishwa kwa mtu wa kwanza, Remix anacheza mangoma, and then box inapitishwa. Place atasimamisha ngoma, wewe mwenye utakuwa na box, you're going to pick a paper, and then you answer the question or you do a dare. So acha nirudi sasa kwa story ya my man. It's so funny, like it's just so funny that I'm thinking about it. Anyway, so after tumekaa chini, that is the moment I remember I saw this guy. He was sat almost directly opposite me. And let me tell you, because you never forget the first time you see someone and you realize you like them or you have a crush on them. Mimi nilitoa jasho. Wacha hata niseme, kulikuwa na ile senya, jasho lilitiririka tiriri. Jasho lilitiririka tiriri. Let me tell you, wacha msichana nyo asianze kusweat. Like I saw this guy in my head. I remember that time, I remember just thinking, wow, what a handsome man. Wow, what a beautiful smile. Wow.
I could smell him from where I was. Hata si perfume, I could smell his essence from across the room, let me tell you, from across the room. And I think on that day, hata before hata hiyo club ishe, I think on that day, that was the first day I asked my friend mwenye tulikuwa tumekaa naye. I was like, who's that guy? Msee ni nani, ako class gani? Ile already alikuwa shanini my interest from the first day. Anyway, that was the first time I saw him. And I think even him, I noticed him looking at me. Tulichekiana. So hapa nilijua hii imeingiana inayo. Venye kutaenda hapa however kutaenda, hii imeingiana. Because he spotted me and I spotted him. So that was the first day. We never spoke to each other that day, but kulikuwa nako like sijui kama ni mimi tu iko kwa kichwa yangu, ilikuwa kichwa yangu, but I could feel that, that tension. No, kumbuke ni mara kwanza like na interact na watu hivi, because before I came to this school, I was in a girls school. So now I'm in a mixed school. So the whole experience is different, Like say, if you meet somebody and you crush on them, there's a very high chance utapatana 20 minutes later, or break time, or sijui nini, So this is constant interaction now. This is going to be now constant interaction. Isi ile ati tulikuwa tunapatana na mtu funky, anakutumia mail, anakukatia, sijui anakuambia nini, mnapanga sijui funky, ama sijui mkifunga shule. This is constant interaction. There's a very high chance I'm now going to be seeing this guy almost every day, So anyway, that was the first time I saw him. That was on Thursday. So hiyo time ya clubs ikaisha nini hata sikumbuki katikati ya Thursday and the next day I saw him, sikumbuki kama nilimuona tena. But anyway, the next time I saw him or I interacted with him was on Sunday. On Sunday ilikuwa time ya enter. We used to have entertainment during the day. So entertainment was like divided in a way. Sijui kuna wasi wanacheza games, kuna wasi sijui wana watch nini, watu wengine wanasikiza sijui redeem some stuff too. So during time ya enter, kwanza nakumbuka wase wakiprepare now to go for entertainment, yeah? Nakumbuka tukiwa dom venye sasa wasichana wanajipamba pale, sijui tu earrings, unapata watu wako na eyeliners, wanapaka eyeliners. Hiyo ndo siku yenye kama ulikuwa unavaa trousers, hiyo ndo siku unavaa skirt. Uniform shule yetu ilikuwa when you join, like for us as ladies, ulikuwa unaambiwa it's either you take 2 trousers and 1 skirt or 2 skirts 1 trouser. Yeah, fun fact by the way, mi niliingia nikauliza hii, siwezi amwezi nipatia mifuto 3. Mi nataka mfuto 3 mimi. Nataka munipee mfuto 3 mimi. Sitaki kuvaa the skirt, which is funny also by the way, because nilika hiyo shule 2 years na sikuiva skirt, believe it or not. Anyway, that's another story. So nikarealize hapa this is actually the mingling. Hii ndio time ya kumingle, hii ndio time wasichana sasa wanajitokeza, So nakumbuka I think I had 2 earrings and I had worn some 2 earrings. I just wore 2 earrings, nikapaka lip balm. Tukachomoka sasa na marafiki wangu tumeenda entertainment. Yeah. So tukafika hiyo like place where things are happening. Acha tuseme tukafika now where things are happening. And kuna ka outside area watu walikuwa wamekaa tu hapo tu kwa tu viti, wametoa tu viti na tu bench, wamekaa tu hapo nini. They were just watching people play badminton, and hiyo place watu walikuwa cheza badminton, there was also music. So it's like guys were just chilling there listening to music, playing badminton nini. So me, I'm sat there. Guess who I saw? My future man, my future boyfriend, my future ex, my baby daddy. So I see this guy and immediately, of course, you know what happened. Sema na mimi, jasho likatiriri. Mira kwa miliona mtu, I think my face used to turn pink. Hata kama kuna mtu aliniambia, I think my face used to turn pink. So anyway, remember I told my friend ile time, nilikuwa nimemuuliza, by the way, uso enso ni nani? Uba unamjua, unajua jina yake? Nataka kujua kwa class gani, nataka kujua jina yake, nataka kujua nini. So already huo best yangu alikuwa anajua. So I think not even not wrong, if I remember correctly, I think it's my friend who decided, you know what, I'm going to go to that guy and I'm going to talk to him and I'll tell him you like him. And nakumbuka aliniambia hivyo, hiyo jasho sasa kwanza ikakuwa times 2, because hautaki kitu kama hiyo happen. Because now at this point I'm thinking, what if he doesn't like me? What if he doesn't have a crush on me? What if hakuni notice? What if he doesn't think I'm pretty? What if nini? So anyway, my friend akaenda
Akaenda, mi nikabaki hapo nikitoa tu jasho, nikimwaga tu jasho, nilikuwa namwaga tu najipatpat. Unajua venye mtu sweat kwanza, ukisweat kwa makwaps, unashika kanguo hivi, unakashikanisha hivi na skin, kanasokio jasho. As in literally that's what I was doing. Nilikuwa sikia tu na sweat tu, nafanya tu hivi kablaus tu chop chop, inashika tu hiyo jasho, inasoakin. We, it was a hot day. So anyway, my friend goes over to this guy. At this point, I don't even want to look at them. Yeah, I don't even want to imagine what she could possibly be telling him. Like, I don't even want to imagine. So anyway, she talks to him for like 1-2 minutes. So this girl comes back, and on the palm of her hand, umse alikuwa amechukua bairo, ameandika hapa kwa mkono yake. I think even, sometimes easy bits of information mtu anaweza sahau, but anyway, I'll just try to remember everything as it was and as it happened. Kwa mkono yake alikuwa ameandika ati, you have very beautiful eyes, something like that. Woo! Guy. Mtu ni kama yako ameambiwa ile jasho nilikuwa na mwaga. Because at this point unanitakia aje? Is it now, okay, now I'm sweating, my feet are wobbling, my face is pink, I'm about to burst. Ushaiweka mayai imeboil kwa microwave ikiwa na shell? Ushaiweka mayai imeboil ikiwa na shell, kitu ita happen? Unajua kenye joto itafanya hiyo mayai? Hivyo ndo nilikuwa nasikia. Mi nilikuwa na burst. Nilikuwa about kulipuka, yani. I'm telling you, I remember I saw that text on the palm of her hand, and I knew this is it. This is it. Huyu in future akiniomba, huyu ni yeye nitapea. In short, yani kichwa yangu ilikuwa ishaanza kufikiria huyu ni yeye nitapea. So anyway, I was flushed with fever. I just remember I was flushed with fever, my whole body, like nilisweat kila mahali, katikati ya miguu, katikati ya vidole, ndani ya kichwa, nywele. Nilitoa hadi hair band, nikafanya hivi nywele juu sikuwa naamini that this guy might actually like me. So we didn't even get to talk at that time. So already tunaona sasa ashatuma message. Sasa nishaona message, in short, nishaona huyu maybe atakuja. Anyway, your part entertainment, like we chilled there, we chilled there. Time ya supper, I remember like we had dinner at around 6:30. Yeah, we used to have dinner at 6:30. And then kutoka hapo, entertainment for us ilikuwa, as in tasemaje, entertainment ilikuwa during the day, na kama ita extend mpaka usiku, hiyo ilikuwa inadeterminiwa na remix. Mnakumbuka remix? Ilikuwa inadeterminiwa na remix. So on this particular day, there were 2 football matches. We were supposed to watch 2 football matches and a movie. So what happened, kwa compound, kwa quadrangle, we used to call it quadrangle. Kwa quadrangle, tukaletwa projector na wasio wakatoa benches nje. So after dinner, that's what happened. Yeah, even, was it this day? Yeah, ama na confused na siku ingine. Anyway, acha niendelea na story. So anyway, sasa tumekaa nje. And of course, unajua sasa tuko mixed school. Na hata kama tuko na hiyo freedom interaction socially and whatnot, hata ama kwa classes or whatever, pia kuna rules. Hamwezi kwa ati mnakaa pamoja, mnafanya nini, mna mingle. Nitasemaje? Kuna ile controlled, yeah, as in we used to be allowed to interact with each other, but it was controlled. So like for example, at this time when sasa tuna watch movies, tunafanya nini, tuna watch football games, nika notice by the way, hata kama wase wana interact, kuna like utapata kwa bench moja, hiyo bench ya watu 10 ni mademu wamekaa peke yao. Maybe sasa benches zimeshikana, so hii bench ni ya madem, the next bench ni ya machali, the next bench ni ya madem, hivyo like hivyo. So after the first session, I remember we watched the first session, tuka watch movie, and then lights za shule zikazimwa, zikabaki tu za projector and a few. Hapa ndo nikajua watu walikuwa napaka lip balm, walikuwa wanajua kenye wanafanya. Watu walikuwa napaka hapa manivia na zilikuwa zinaitwaje, na blue lady na mavasman, mulikuwa mnajua kenye mnafanya. Sasa wacha watu wasianze kumingle. Like unaanza kuona tu watu sasa wana move. Huyu ameshift hapa ameenda amekaa pale. Huyu ametoka hapa ameenda amekaa pale. And I remember my friend asked me, nikuitie, unataka kuja kaa hapa? Nikamwambia hapana. Sasa hizo of course sinataka kujifanya hot cake. Mbona uite mtu? Kama nataka kuja si akuje kwangu, na kama nitaki akayuko. Hiyo ndio ilikuwa mentality yangu. Usimuite, ni either yeye akuje, kama anataka kukuja tukaya hapa, anikatie,
ama akae huko, sasa at this point sasa niko hot cake, but at the same time nakumbuka cause it took a while before hata nimwone for like 15-20 minutes. Niko like, kwani mtu hajaniona, kwani hajaona kwenye amekaa, watu huko washaka na maboyfriends wao na magirlfriends wao, people already massaging each other. And me, I'm just waiting for this guy to just notice me kwenye nimekaa, kuja akae tu na mimi tupige tu story, aniongeleshe tu yani. Ai! Why? Anyway, after like 15 minutes, so he spots me, nikaona mpaka amekaribia kwa bench ni nini, akaambia bishti yangu, hebu songa, anakuja kukaa hapo. Akakuja akakaa hapo. Mi hata sikumbuki ni nini ili happen kwa hiyo conversation. Sikumbuki ni nini ili happen. Hata sijui kichwa changu ilikuwa nafikiria nini. Hata sijui kama nilikuwa nafikiria. Mimi nilikuwa huko mbinguni, huko cloud 9. Niko huko nimejenga nyumba, nimepata watoto 3, nampikia mukimo na kanyams na cabbage. Ai, nilikuwa nishakuwa bibi. In my head nilikuwa nishakuwa bibi, nishafikiria how I'm gonna kiss this guy, how I make it, venye tutamake out, venye ita feel. Oh my goodness. Oh my goodness. Not even that I'm thinking about it. That was madness. Na mbona bedhe tulikuwa na joto hivi tukiwa high school? Mbona watu wanakuanga na joto hivi wakiwa high school? Sijaelewa hiyo kitu. Anyway, hii topic ya joto, hii hormones za high school hii, tutairudia hii topic. So anyway, he talks to me, we have a good chat, nini, and from that day, in short, it was sealed. Like, from that day, mimi nilikuwa nangoja tu, we build a connection, na umse, akwe tu, aniambia tu nikwe tu dem yake. I was ready to go. I was ready kutolewa soko. Hata sikuwa soko your time. Niliingia soko vya nilimwona, na nilikuwa nataka nitoe. Get me out of here, sir. Get me out of here. Kaibethe, am I laughing too much? Am I laughing too much? Nasikia ni kama hiyo jasho ilikuwa natiririka ni kama inatiririka saa hii tena. Anyway, so I spoke to this guy. So akakam, tukaongea, tukapiga story, tukajuana hapo kidogo. Umetoka shule gani? Hiyo shule ilikuwa aje? Oh my gosh, I like today I saw your eyes. You have such beautiful eyes. I wanted to talk to you because I thought you're so pretty. We. Maneno nayo nilipewa, si ati nini. Maneno nayo nilipewa. So anyway, after this day, I remember throughout that whole year, like how our interactions were, like nakumbukanga nilikuwa natoka class, nakimbia hall. Tulikuwa tunakunywa, mnajua ile inaitangwaje, ile chai ya jioni, like evening tea. I think we used to call it evening tea. Mi nakumbuka nilikuwa naenda hiyo hall. Naenda wa kwanza, naenda mbio. Either niende mbele, nichukue chai mapema, nikae chini. Ndio nikiwa nimekaa chini, nimwone akishuka stairs, akiingia hall, akipanga line. Mimi nilikuwa namuona tu hapo kwa hiyo line akiendea chai. Nachemuka kama hiyo chai. Nachemuka kama hiyo chai yani, guy. Sijui ni nini by the way ilikuwa inanisumbua. Juu hatuwezi sema nigethinyaks. Hatuwezi sema nigethinyaku. If you know, you know. Sijui nini ilikuwa inanisumbua. But anyway, I remember I used to go. Nataka niende nichukue chai wa kwanza. Nikuwa nimekaa amongst the first people. Like nimepanga line like amongst the first people. Ndio nikae chini nimuone tu akimove. Yeah? Akiongea tu na watu huko akicheka na hiyo smile yake poa. Hey! Msicheza na mapenzi ya ujinga. Msicheza na mapenzi ya ujinga. Hakuna mapenzi unoga kama mapenzi ya ujinga na ukiwa mtoto. Hakuna mapenzi tamu kama hiyo. Ati unakimbia, unatoka class mbio, unakimbia, uende uchukue chai na kikombe yako ya plastic, uende ukae chini, ndio uone chali yako akipanga line, akiandia chai. Ai! Amwoni hiyo ni ushenzi. Amwoni hiyo ni ushenzi. But anyway, I remember I used to like, because also hatukuwa tuna interact sana like with the guys. Our classes were not mixed unless ni zile subjects za kuchagua, like those, si mnaelewa subjects za kuchagua like so like history and physics and agriculture. Hizo ndo wase walikuwa na mingle, but these other subjects, our classes were separate. Also kwa field, I don't think tulikuwa okay, we used to interact, but we were not
mingle, hata sijui nasema nini. But at this point nitaanza sasa kujikanganya, but I think mnaelewa kenye nasema, like we used to mingle but bado ilikuwa controlled. Yeah, actually that's what I'm trying to say. We used to mingle but bado ilikuwa controlled. So hata kwa hizo benches, like unaona venye nimeenda nimechukua chai, bado tulikuwa tunakaa kama madem wamekaa kwa table yao, machali wamekaa kwa table yao. So ile chance niko nayo kumuona, mi nitamuona. I want to support my future baby daddy. That's what I was trying to do. I was trying to support my future baby daddy any chance I got. So nilikuwa naenda nachukua chai nakaa chini nimuone tu akiwa tu kwa line akismile tu hapo akiongea na watu wana high five. Nasikia tu roho tu inapendezwa, yani atembee aende akae kwa table yao. Kwanza nilikuwa namuona mpaka aende akae kwa table in case ataka venye as in design siwezi muona, nita change. Afadhali ni change mpaka table limekaa. Mi bora ni muone, nataka tu ni muone tu. Hey. Which actually reminds me, after classes zimeisha, classes zetu zilikuwa zinaisha 9 p.m. After classes zimeisha, we used to have preps up to like 10, 20 or something if I'm not wrong. At this time, kuna wasa walikuwa naka class and kuna watu wengine walikuwa na prefer kwenda library. Let me tell you, na mi sikuwa msomi. Because I was a very poor student in my former school. Very poor. I was a CD student. Mi sikuwa msomi. Like sasa naenda library kufanya nini shwali? As in naenda kuchukua kitabu ya physics. Naenda kufanya nini huko? Wacha nikuambie. Okay, gwire. There's nothing that love will not make you do. There's nothing that love will not make you do. Msichana wenyewe sasa si amekuwa msomi. Msichana naye sasa si ameenda huko sasa nimekuwa mpaka researcher. Nimekuwa scientist. Nimeenda library kuresearch. After nimejua my future baby daddy ati hii prep anaendanga library. Nikajua ni hapa sasa ndo nitakuwa naenda nakaa chini na muobserve na muona kistudy na gauge how serious he is with his life. Jehova. Sasa si mimi huyo nimeanza mpaka kwenda sasa library nione chali yangu sasa akisoma. Na wacha nikwambie library hapo ndio mapenzi ilianza, because sasa tukiwa library tukaanza kutumiana notes. Kwanza in school we used to call it FB, we used to call it Facebook, mkitumiana tu notes. Kwanza ulikuwa unachukua paper kubwa unaandika, as in kapepa unakakunja vizuri hivi like iko na space, unaandika sasa text yako hapo, unaituma like unapasia huo mtu na yeye ana reply hapo chini, then anakurudishia, una reply. Jesus, as we were advanced. In short, tulikuwa na WhatsApp before WhatsApp ikuwe WhatsApp. You get what I mean? Tulikuwa na WhatsApp ready. Ati sasa mpaka mtu akikutumia kwa note, ukisikia mapenzi menoga sana, unaanza hadi pale juu, unaanza kusoma text kutoka hapo juu. Sasa unaona flow ya conversation, una gauge venye mapenzi na flow. What? Anyway, si mapenzi imeflow tukiwa library. Mapenzi imeflow tukiwa ati we gasheri wewe hii ndizo unasema library. Si mapenzi imeflow kwa tukiwa library. Msichana ametumiwa notes, msichana ameingizwa Facebook. Kwanza I think he used to sing, and when I was in high school I had a thing for guys who used to sing. Hata si ati high school, even now actually it's just because I'm just into music. So not okay, nimesema hivyo sasa nimesound kama mtu mjinga. Music is a very big part of me as a person and of my life. So hiyo time niko high school nilikuwa napatana na sijui mtu, naona tule tu boy tulikuwa mpaka tunatembea mpaka na tugita. We uto tu vijana ningepatana nato jasho venye ingetiririka tiriri. Usicheze, let me tell you, usicheze. Uto vijana sijui wase walikuwa na rap, wase walikuwa na imba. Kwanza wacha wako rap, watu walikuwa na imba. If you are a musician, mimi ulikuwa niteka. Actually, hiyo ndio ilikuwa standard yangu. My standard was, can you sing or not? Sitaki kujua mambo mingi, can you sing or not? So nakumbukanga I think he used to sing or something, as in nikanotice hiyo kitu. Hapo sasa hata nikajua I'm on the road to falling in love. I'm headed
I'm set for life, in short. Mi nikiwambia nilikuwa napanga harusi, napanga venye nitampikia mokimo, napanga venye nitampatia watoto. Nilikuwa mpaka ka page fulani, nilikuwa na book fulani, nilikuwa naandika lyrics za ngoma. Bethe kama huko nako kabuka, huko na book ulikuwa andika tu lyrics, Jording Sparks, umeandika hapo no air fit Chris Brown, umeandika hapo lyrics mpaka bridge chorus, umeandika mpaka na pen ya color black. Kama huko na hizo vitabu, you and I can't be friends. You and I can't be friends. Anyway, kwa hiyo book yangu ya lyrics nilikuwa mpaka na page fulani nimeandika hadi potential names, kuna nimechora hadi table boys girls, nimechora hadi yani literally nimechora mpaka na line na ruler, nimechora table boys girls potential names, Leon, sijui Leo, sijui Dimitri. Hey! Kwanza nimesema jina Dimitri nikakumbuka tulikuwa tunapanga watoto, tunasema tunataka kijana wetu aitwe Dimitri. Guy, Baba Dimitri. I hope utasikiza hii podcast, by the way. Baba Dimitri. I hope utasikiza hii podcast. Ukumbuke ujinga tulikuwa nao tukiwa watoto. My goodness. Anyway, unasikia mimi mpaka nilikuwa nimepanga hadi majina za watoto. Like when I tell you, I actually really liked this guy. And ukumbuke, hii story kianza, I've told you guys that prior to me having a crush on this guy, I had never ever liked a guy before in my life. And I used to find it so weird, like that I've had never, because everyone around me had a crush, and I could see, like, unajua mtu akiongelea ati, oh, I have a crush, kuna boy fulani, you can see it. Unaona kwa uso zao, yani you can see, like when you like somebody, when somebody likes someone, you can see it on their face. There's a glow you have, there's the way you speak about them, there's a shyness that that you have when you're talking about that person. And I used to find it so weird that I had never experienced that, and I'd had guys who liked me. Actually, there was one who was to the point of obsession tukiwa primary school. Point of obsession. Ile siku tutapatana wewe, tutacheka. Lazima tuanalyze ni ujinga gani ulikuwa unafanya wewe kijana wewe. Hiyo ni mapenzi gani ulikuwa nayo. But anyway, I had never liked a guy. I had never experienced this overwhelming, this feeling, like this being flushed with fever, like this thing that people had always felt. I had never experienced it. Like, I felt like it took such a long time for me. As in, how is it that the first time I ever liked a guy, I was 17? Ever, like, before I was 17, I had never liked a guy, to be honest. And in case, by the way, unajua saa zingine, unajua hizi saa zile wasi wanapeana story zao, unapeana story yako, unapeana experience yako, unasahau maybe kuna watu kwa life yako walikuwa experience differently, unaelewa? So maybe kuna mtu mwenye alieni like na alikuwa nafikiria nilikuwa na mlike, alafu sasa anadiscover kumbe hata udema kwa hapo. Aya, ndio hii ukweli, ushajua ukweli ndio huo, siku hapo. I was not there. But anyway, I had never liked a guy, and then now I'm finally meeting this guy, this handsome boy with a great smile who likes me too, has amazing eyes. Oh my goodness, mi sikuwa nashikika, by the way. Sikuwa nashikika. And you know what's funny? My friends and my classmates, they were never supportive of that. I won't talk about the reason why, but anyway, as in it's not relevant to this story, but they were never supportive of that, like almost all through. Na mimi sikuwa naambilika. Kwa hiyo high school, during that first year of high school, anybody who ever liked me, I never saw them, I never cared, I was never interested. Mimi I had tunnel vision. Nikikwambia nilikuwa nimeandika hadi jina yetu. Nimeandika hapo killer. Everywhere. Killer everywhere. Killer. Everyone had plastered it everywhere. Everybody knew I was in love. Everyone knew I was in love. Everyone close to me, at least. Close to me. Everyone close to me knew I was in love. So anyway, our relationship now began a year after that. So I ended up actually even dating him. So throughout that first year, mi nilikuwa tu naenda tu kukunywa chai, nimuone, tuende field, nipatane naye, niongee naye hapo 10 minutes, jasho litiririke,
tuende home ani Facebook. We, wacha kwanza nikuambie. Mimi nilikuwa naenda home actually the only reason why nilikuwa nataka tu simu ni nione tu Facebook tu kijana. Woo! Hadi siku inaisha na sijaona inbox. Sijaambiwa saksa. Sijaambiwa hi dear. Woo! Jehova, nikuchamuka ningechamuka, acha nikwambie. Nikuchamuka ningechamuka. Yani the whole time I think the only reason nilikuwa na anticipate kwenda home ni tuweze kuongea na tupatane. And actually I had a very interesting experience with this guy, by the way. I've always had interesting experiences with guys. I remember he used to take me out on really nice dates, but I don't think that happened up until we started dating. Actually, hata nifike tu hapo. But the whole year, like my whole first year, and alikuwa class juu yangu. So when tulienda hii next class, alikuwa shatoka shule, na mimi sasa bado nilikuwa, sasa ndo mimi nimeingia sasa form 4. So ashatoka shule. But my whole form 3 year, mimi nakwambia kwanza tulikuwa tunaenda home. Alafu hatukuwa tunaenda home sana. Like unajua venye high school ilikuanga sijui term, kwa hiyo term sijui nitasemaje. Like I think our holiday was like only 2 weeks long. And I think it was because I was in form 3. So for form 3s and form 4s, watu wakifunga 1 month, nyinyi mnabaki for holiday, for tuition for 2 weeks, and then mnaenda home 2 weeks. Acha nikwambie hizo 2 weeks. Mimi sikuwa na papa singine. Mimi nilikuwa naenda home kuongea na chali yangu. Nilikuwa naenda tu kuingia tu Facebook. My whole life nilikuwa naishi Facebook. Mimi hata sikumbuki kitu kingine ili happen kwa hizo 2 weeks. For those 2 weeks zenye zili happen 2-3 times in that year time nilikuwa home. Hata sikumbuki kitu kingine ilikuwa na happen. Mimi nilikuwa naenda huko tu tuongee tu about music, aniambia about my eyes, aniambia about sijui, oh you are so beautiful, oh you know when sijui I see you walking around in school, this is how I feel, you know, even my friends were telling me, ai mapenzi, mapenzi kunoga. Guy, this jumbo anacheka hivi. I think it's absolutely hilarious to me now that I'm thinking about it. And I think everybody would relate to their story this way, you know. Like hata sisemi ati ile ati kwa ubaya. Of course, like yeah. As in, of course, we went our separate ways and we grew into different people. We grew into who we were supposed to be, you know. But I think just looking back, you know, and I think actually, even when I'm laughing and I'm saying it's hilarious, I'm actually laughing at me. Like, I remember the person I was there. You know, at this time, you're like 16, 17, you know, 18. That cartoon period when, you know, umepatana tu vijana, venye tu nimesema, joto ya high school. Iyo joto ya high school. Ukukumbuka venye, zile vitu ulikuwa unafanya ukiwa high school. Na hiyo, niko kijoto. It's absolutely real. Hey, he what? It's absolutely what, Njeri? What were you about to say? Hilarious. Okay. I thought you were about to say something else. No, I was not about to say something else. By the way, side note, sometimes I actually do have conversations with myself like this. Like, unaweza pata, I have like, as in, I have a conversation as if I'm 2 or 3 people. So umesikia hapo venye nimejiuliza na nikajijibu. So muzoe tu mapema. Mwanze tu kujua hiyo tabia niko nayo. Muzoe tu mapema. So anyway, all through my form 3 year, ilikuwa tu hiyo mapenzi yenye hata sielewi ni nini. And then sasa my form 4 year, hey, tukaingia tu hivi January. Sasa kijana ashatoka shule, yeye mpaka amejoin mpaka uni. Mimi hata sifikiria ati anaenda sijui uni sijui nini. Ashajoin mpaka uni, ameniambia ni kwa dem yake. Woo! Now I'm somebody's girlfriend. Yeah? Now I've already become. Nishakwambia mimi nilikuwa nishapanga venye nitakuwa nampikia mukimo na tukabeja hapo na kanyama. Mimi akili yangu isha decide. Huyu nisha decide ndo nitapea. Nisha decide. So my whole form 4 year, mimi nilikuwa na boyfriend, which is also funny. By the way, let me tell you, mimi nikikwambia hii joto high school uieleweki, namaanisha uieleweki. This whole time when I had a boyfriend, concurrently, na make sense, nimetumia jina vizuri, concurrently, hata sijui kama nime make sense. Anyway, at the same time, nakatiwa huku na mwingine huku. Mimi niko huku sasa, niko na sasa boyfriend mwingine sasa mwenye tuko na yeye shule.
But there, I think sikuwa nimefikiria, when you start a platform like this and you're going to, when you open a platform like this, and you're going to talk about your stories and your experiences, sometimes you actually forget that uh, it's also another person's experience, like it's another person's experience too. So hata nikisema hivi, hata wao sinajua kuna possibility watasikia hii story and then wa relive your experience kwa kichwa yao, maybe hata watalan information pia hawakuwa wanajua. Hey, Jehova, I hope sitajichomea huku, Mungu Baba, I hope sitajichomea, I hope isi platform ya kujichomea. But anyway, we started dating that year when I was in Form 4. At that time he was in uni. Kumbuka bado, mimi nakuja home 2 weeks. Kumbuka mimi nakuja tu home ile 2 weeks. 2 weeks first term, 2 weeks second term, and then sasa after Form 4. Na nakwambia bado, even as I was cheating with this other guy, I was still in love with this guy. Like it was some weird experience. Like I seen any other way to put it other than joto ya teen. That's teenage hit. That was just teenage hit. But I'll never forget experience how I first liked someone. Like I actually, and remember, I didn't think I was capable of liking a guy. From second there, I actually thought I was a lesbian. I was like, inaweza kuwa bedhe mi sipendi wanaume, mimi napenda tu madem. Inaweza kuwa tawa mabishto wangu wenye tuna interact huku na wao. Inaweza kuwa actually I could be feeling something more for them, na ni mimi tu sijui, ni mimi tu sijakaa chini kuifikiria vizuri. Is it could I be attracted to tits? Is it tits that I want? Could it be tits? Aki, why am I laughing? Goodness, I'm flushed with fever. Even as I'm narrating this, yeah, I'm swearing all over. I'm sweating all over. But I will never, by the way, kitemete sijampatia jina. Wacha tumwite Dennis. I will never forget Dennis. Dennis was the first guy I liked. He was such a nice guy to me. During that year when we were dating, I remember, like, we used to meet, we go out on 2 dates. We actually even had a spot. Like, we had a spot. We used to go out and date. Acha kwanza niwapatie story. Acha kwanza niwapatie story. Hii hata ni ya kujaibisha. Mse tulikuwa tunaenda lunch. Nakumkanga alikuwa anaitisha salad. Hey! Mimi, Gasheri, msichana wa Roiro, ushago. Unataka kuniconvince ati utaenda kwa mkahawa? Umesikia mpaka nimeita mkahawa. Utaenda kwa mkahawa uitisha mafoga na ulipia 800. Are you dumb? Are you mad? Are you mad? But it's so funny. It's just so funny. Like, you know how when you interact with people, from different backgrounds, and usually when we are growing up, mtu wa realize that your interaction once you expand your social branches, yani, and you start interacting with people from different areas and different whatevers of life, you start to realize life actually looks really different for a lot of people. Like, for example, mi sikuwa hii ona salad. Hizi vitu maybe nimeona kwa TV, maybe kwa hizi cooking shows, maybe niliaiona Mother Stewart akitengeneza salad kwa TV, but sikuwa najua hizi ni vitu za kawaida. Unataka kuniambia watu wa kawaida wanaendanga chini kwa mkahawa wanaitisha cabbage cabbage na nyanya na hoho, unaekea watu nyama 3 hapo, alafu unapigishwa kinini, unaambiwa tu cha hiyo ni 800. I had never understood that thing, and I remember thinking, wow, he's so unique. He's such a unique guy. Wow, he's such a healthy guy. Wow. Oh my god, it's just so funny. Like, now that I'm thinking about it, and it's funny, like right now I'm such a salad person. Like, I really, really do enjoy salads. There are very few things I eat when I go to restaurants. Like, I'm very picky and I'm very choosy. Usually, I'm not that experimental with food. I'm not that experimental. So there's what I like, there's what I enjoy, there's what I love, and that's what I'll go for. And salads is among the top things. But at that time, mimi uniconvince ati unaenda unakachi unalipa mafoga unalipa mafoga 800. Unanipima. Yeah, but
Anyway, I had such a funny and fun experience with the first person I liked. I think sijui hata nitaisemaje by the way. If anything, I'm grateful for how it happened and the way it happened, and also during that time, at the time that it happened, and even in the way it happened. Hata kama iliisha tu, pia si kwamba mimi nilikuwa na boyfriend mwingine at the same time I had another boyfriend. Kwa hizi streets hatuchezi kwa hizi streets. We have been dangerous kutoka kitambo. Tumekuwa dangerous kutoka kitambo. Anyway, that's a joke. I'm not dangerous. But it was such a funny and fun experience, and I'll never forget my experience with this guy. I'll never ever forget. I'll never forget venye nilikuwa naenda nachukua chai mapema nikae chini ndo nimuone. I'll never forget venye nilikuwa nakimbia tu field kwanza nilikuwa najua kaspot anasimama ama ile path atatembea nimuone tu, nijieke tu kwa rada yake ndo akuje, ama hata nijiende nijipendekeze huko, tutembee tu na yetu kidogo tu kwa field, anipe tu story, niende home, anitumie sijui dedix za Jordan Sparks fit Chris Brown, no air, nikikuona napata upungufu wa hewa, niko na upungufu wa hewa nikikufikiria. Ai, 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 ai. Kunoga kuno kunoga hiyo ni mapenzi kunoga. But I'll never forget that experience by the way. Uto Facebook chats, kama hujaipenda kijana ukiwa high school na the only place mungeongea ni Facebook, na ukumbuke hiyo time kutext ilikuwa bob. Hakukuwa na hizi sijui una text, sijui kuna sijui bundle, kuna nini. Text ilikuwa bob. It was so expensive, na nakumbukanga hata sikumbuki by the way, I think hata hiyo time ndo nilijua kuna kitu kama bundles, like data bundles, because hata nilikuwa na simu. I think hata that's the first time I had a phone, and I really begged my mom to give me a phone. She had a Samsung Chat 222. We. That's a legendary phone, by the way. Juzi, I saw a friend of mine with it like last year. I saw someone with that phone. Karibu hata nitake tu kuinunua, nikuwe tu nayo. Stai sawa ako kasimu. Ako kakwati keyboard ka 2 buttons. Samsung Chat 222. Ai. Mapenzi, nimenogesha mapenzi na ako kasimu. Sitaisahau those two Facebook times tukitextiana. Hii ni Facebook hii real. Sitaisahau zile Facebook za shule tukiwa library. Sitaisahau tule tulikuwa tunaandikiana. Saa zingine mpaka nilikuwa natoka class, hata si kutoka, nilikuwa nasikia maboy wametoka class, like class hiyo ilikuwa floor juu yetu, like a floor tu juu yetu. Nilikuwa nasikia tu watu wametoka class, na baki tu hapo tu ndo nimwona akipita tu kwa dirisha. Woo! Ama sijui una realize ni class hiyo imetoka, maybe wanaenda maybe field, ama sijui wanaenda woo guy jasho jasho kuchiriri. It was such a funny experience. But anyway, of course, with most of these stories, like with most of the people who have, wenye tumependana tukiwa high school, ulikuwa na crush, ulikuwa na boyfriend, ulikuwa na nini, hizi vitu ziisha. Unajua hiyo time hata you're not even you're actually too far from coming into yourself. Like, you have a whole journey ahead of you before you even understand what love is, what liking is, who men are, who women are, how to relate to your opposite sex, what intimacy is, what kissing is, leave alone even sex, even kissing. Hiyo time watu walikuwa wana kiss sijui wanafanya nini huko, mnapakana mate karibu baby hair zilale, mtu anaku unapata uso iko na mate karibu baby hair zilale. So we didn't even have a lot of understanding, of a lot of things, of who we were, of our environments, of just love and all those kind of things. So, but needless to say, I had a basic experience. It's fun, yes, but I consider it a very fun experience too. We went our separate ways. I still know him. I still see him. I have a lot of love and respect for him. By the way, we grew into who we were meant to be. We took our own different paths,
ni msempoa, naona ameendelea na life yake, ana shine, ana glow bado. He's still a handsome man, he still has his amazing smile, he's still the same person but better, and I'm just proud of him. Like, ni wale watu wenye ntasemaje, like ni wale watu kwa roho yako tu I just wish them well, those kind of people. Like, hata kama story yenye mulikuwa nayo iliisha, na sisemi hata mapenzi tu, like even friends, like unaweza pata you had a friend maybe, and maybe you had a fallout. Okay, not fallout, like for whatever reason your friendship did not progress, lakini kwa roho yako humtakii mabaya, you just want to see them prosper and shine and do their things, yani. So I have a lot of love and respect for him. I know there's a very high chance that he's going to listen to this episode. A very, very high chance. So, sasa Kila, nakusalimia na kutumia salamu kutoka huu upande wa nchi. Natumai uko salama. Natumai uko salama. But yes, that was a very interesting experience and in case you're wondering, hapana sikumpea, nilikuwa nimepanga bedhe nitampea, lakini sikumpea, but ni sawa tu. Haidhuru. Najua siwezi ambia watu waniambie stories zao za how how their first love was, how their first experience was, but actually I would be very, very interested to know, even if it's just like a bit, or what's something you remember. Yeah, actually I'm interested to know what is something you remember about your high school love experience that you'll never forget. Like, what is something so unique or funny or stupid or outrageous that you'll never forget? Like, ila kitu unakaa hivi, una think back, una look back, unatingiza tu kichwa, unajishangaza tu, yani unajishangaa tu, shangaza, whatever, hata shangazi, whatever, but hujiamini tu. I'd be very, very interested to know, like, what are your stories, man? Tell me, just write like a small text and tell me about the first time you ever liked someone and how you remember it or how you remember yourself. I'd be very, very, very interested to know. But yeah, anyway, I hope, unajua saa zingine mi hupeana story, najipata nimeongea sana, nimejirepeat, nimesema 2 points mbili, lakini nimeongea sana. So I hope, by the way, mmefika hadi mwisho hii episode. I hope you've enjoyed this story. Of course, I've had so much fun narrating it to you. And of course, there's more to come. Mimi, like I said, I do enjoy giving people stories. I do enjoy kuambiwa pia stories za watu. I enjoy learning people and listening to their experiences. It's such a great part of how it's such a big part of how I love living life. Like, part of me enjoying life is knowing people's stories and experiences. It's such a, I don't know how to explain it, but yeah, my hope is that you've enjoyed this, and also you're going to tell me something about the first time you ever liked someone, whether it was, whether you were in class 4, you were in class 3. Hey, by the way, kuna watu wameanza mapema. Kuna watu stories zao zimeanza mapema. Mtu atakwambia sijui mara kwanza mtu alikuwa sijui pre-unit. Kuna watu walianza mapema. Ile lirikia nilianza kudijana kutoka class 2. Kuna watu walianza class 2. Kuna watu walianza class 2. Si kila mtu kama mimi. But I'm interested to know. I hope you guys are going to engage with me. By the way, ebu nitaenda nijue. I keep on mistaking. I don't know if it's engage me or engage with me. I don't know. Saizi nikitoka hapa naingia dictionary. I need to know. But anyway, I had so much fun recording this. I hope you had as much fun as I did by listening to it. And yes. So my hope is that, utani support to please subscribe from wherever you're listening this podcast from. I'm everywhere other than on Apple Podcasts, by the way, which I should apologize for. When I was recording my first and second, I said that I'm on the platforms that nilisema niko, because pia ilikuwa in preparedness for what's to come in the future. Like, sikuwa nimefanya everything
and by now bado sijaweza kulink my podcast, bado hija reflect on Apple Podcast, but I'm working on it. But even though you use Apple Podcast, si lazima hata uisikizi hapo. We are also on YouTube. I know a lot of people also have Spotify or Stitcher, so there are so many places, even Amazon Music, by the way. We are everywhere apart from Apple Podcast, but very, very soon we are going to be on Apple Podcast too. But please kindly support me. Subscribe to this podcast tafadhali kila mahali, and also follow me on my Instagram. I am on Instagram as Njeri Kang'ethe, and I've also linked my podcast profiles, like all the links za kwenye you can access my podcast from, they're all there. So my YouTube, my Spotify, Stitcher, Google Podcast, nini, everything is there. And if also when I avail it on Apple Podcast, it's also going to be there. I'm going to link the link there. So please follow me on Instagram on Njeri Kang'ethe. We are also on Instagram on this podcast as Black Grey White Podcast KE, and on TikTok too, and on YouTube. So thank you so much for listening. I love you all so much. The fact that tumefika hadi hapa, I just feel the love and support. Just know that I appreciate you so much, and you're already part of me. I am part of you, and you are part of me now. Like I said, this is a community we're building, and I can't wait to bring more people on board. And we are starting with you who's listening to this. I'm starting with you. So please be a silent, brand ambassador. I don't even need to know you, but please help me out. Also, nikisema hivyo brand ambassador namaanisha, please share it to anyone who would be interested in ma vibes tu. Hapa tu ni ma vibes. Of course kuna time tutakuwa tunaongea vitu serious, but si kila time. Nitakuwa na strike to your balance. Sometimes we talk about serious issues, we have debates even with people, we analyze issues happening in our society. Saa zingine tuna loosen up kidogo, tunapiga story, tunacheka, so share this with somebody. This is going to be a breath of fresh air for someone. So share it with anyone, share it with your friends. Share your link. Like I've said, I've availed the link to all the platforms on my Instagram, also on my personal Instagram, and also Instagram, Black Grey White Podcast KE. So thank you so much. At this point, I've realized again that I'm repeating myself. I'm sorry. Let me just end this. Thank you so much for listening. Mpaka mwisho. I love you so much. Tupatane next episode. Mwah, 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 mwah. Those are kisses for you, my loves.